So wakati mimi nilienda kwa stage, akaniambia, nikamuuliza na church lako because mimi nilienda na mindset ya kutaka kuona church. So akaniambia, before you see church, unapanda stage, ufanye audition along other people, tuone kama iko wapi. Okay. Mimi nilienda stage, mimi nikagive it my all. Piga huwa. Kwa nilikuwa napiga, kumbe church alikuwa amesimama pale kwa watch. Kwa mlango na mimi sijui. But me I was doing my thing. There's a guy here anaitwa mtoto is called Max. Yeye ni mtoto wa mwanajeshi. All right? So let's put our hands together for Max. Max, wacha tumuone. Makofi bana za kiheshima bana. Yeah. Welcome, bro. Thanks so much. How are you guys? I wrote this song in appreciation to the work I saw my dad doing in the military. I was raised in a military barrack, so I decided to write something as an appreciation because when we were growing, tulikuwa tunamwona kijitolea kutumikia nchi. At times we used to go kama yuko, he wasn't around. So we used to catch up with that. So after a long time, since I loved music, I also decided to write something for him. And that's why today I'm wearing a shirt. It's written, all gave some and some gave all. So this is a special dedication to the fallen heroes and people in the military. Yeah. Good morning, good evening, good afternoon, good night, depending with where you are watching us from. And I am Umayam is back to you on this channel. Anyway, Simona Vlenaka. Today I am wearing Miss Charles merchandise. Miss Charles 125. But they come on ataka easy merchandise ni nyingi. We have hoodies, we have sweatpants, vilomona yangu, we have everything. Ata by the cups, you know, zinaitwa nini zile hearts, bucket hearts, and even the hearts themselves. Zote ni merchandise za Miss Charles 125, and Miss Charles ni nani ni mimi. Anyway, today I'm joined by an amazing human being. A friend of mine for that matter. It's not the first time tunamwona kwa channel zangu ama hapa kule zangu. Lakini ni mtu ambaye yani ni mcheshi, ni mwimbaji, sijui alikuwa ananiambia kwamba hapo mbele alikuwa anasema sijui pia uza mtura. So vitu kama hivyo ndio inafanya tunakuja hapa. Na tunafanya mnajua, yani msanii wako ni mtu wa aina gani, anafanya vitu kama vipi. Anyway, let me just take this chance, nimpe chance ya kujintroduce. Yeah. Mr. Yes. Yeah, it's the IK in November, it's Mr. Yes, aka the 13th King, and I'm the musical soldier. Welcome to my world. Umesha jintroduce. Kabisa. Mike nimekutafuta, umekuwa kiringa sana. I don't know what was going through your head when I like all the time you kupigia Mike, we need to shoot. You didn't want to come. You sijui nini what was going on? Basa hii umepatikana, we thank God. Sio kuringa. Labda nikuwa busy. Unajua pia wewe utaki kunielewa sasa. Labda wasanii. Lakini mimi kama siko busy. Unanipataga. Anyway, tuachane na hizo stories. So we were supposed to do a documentary of Mike November. And ukasema wewe umezaliwa mbali sana. Watu hivi ndio watu wanakataa tusiende mazingira ambao walizaliwa kule Ushago. So huyu akasema kwamba kwao ni mbali. So we can't just go there.
akasema economy pia ni mbaya. Sijui nani alimwambia kwamba we cannot fly. Tunaweza changa pesa. We fly twende kule kwao. Anyway, nataka unipe jani kidogo. Inaitwa synopsis kidogo ya Mike alizaliwa wapi? Life yake utotoni, vitu kama hivyo. Itabidi documentary tuifanye hapa kabla tupate pesa ya gari la moshi twende kwenu. Kwetu tutaenda. Kwanza kwetu tutaenda. We'll just plan. Cha pili, Kiswahili nasema cha pili. Mimi nilizaliwa Nairobi. But utotoni nikaenda Ushago. Ushago wapi? That's why we are here. Siaya County. Ugunja Sub County. Hiyo ingine inaitwa wapi? Hiyo sasa kitongoji duni. Place natoka inaitwa Yuaya. What? Yuaya. Yuaya like pool. Yes, Yuaya. Mimi sijui ilianzishwa aje. Hata niko na my next album is so nikalelewa huko. So during my childhood nilikuwa back and forth Kisumu, Nairobi, Ushago. Kisumu, Nairobi, Ushago. So part of primary school nimesoma Ushago. Part of high school nimesoma Ushago. But majorly nimelelewa Nairobi, mahali naitwa Kabete. Kabete Westlands. Kabete kwa Nairobi? Kabete Westlands. Kuna Kabete ya Westlands na kuna Kabete ya huko chini. Kuna Lower Kabete na kuna Kabete. Yeah. Kuna Kabete kwa hapa ABC. So nimelelewa most of the time. Kisumu nimelelewa mahali naitwa Konaleju. Konaleju. Okay. I'm learning. So most of the times mimi nilikuwa nasoma Ushago. But tukifunga nilikuwa naenda Tao. Majorly. So most of my times nimekuwa Tao na Ushago. Sijui nilikuwa napelekwa hivi. Sijui aliona niko sharp sana. Are you sharp? I don't know, you tell me. I don't know. Umenijua for long unaweza sema. No, mimi nakujua kama every time I'm with you, you're cracking me up. So I'm always laughing. So your sharpness, I don't know. Hujaiona. Sijaona baba. Mimi ni sharp basi. Very sharp. Sana. How was your childhood? Childhood yangu siwezi sema ilikuwa that walk in the park. There was the tough side, not the bad side, the tough side, and there was the good side. In an African homestead, mostly our embrace talent. I don't know why. It happened to me. Maybe it's happening to someone out there. But for African household, ngumu sana. They believe more in education than talent. So when I was growing, me nilikuwa na traits the music ever since I was a kid. But now getting somebody who could embrace that ilikuwa shida kidogo. Because me unajua nimegrow zile enzi ndio kama hii local music inaanza. Mimi nimeona the journey. So mimi hata nilikuwa nasikia ngoma nashika, nikisikiza ngoma once nimeshika. Hizo enzi za kina Nonini Rex and I could entertain people with that. Sijui niite kipawa ama niite nini, but I think it was a talent in me. But kupata mtu mwenye alikuwa anaweza embrace hiyo kwa society ilikuwa ngumu kidogo. I remember there is a time in primary school kulikuwa na assistant chief fulani alikuwa ananichukia sana. Assistant chief Ushago. Wow. Alikuwa ananichukia juu nilikuwa na traits za usanii. So he used to tell people that he used to tell my brother that kuna brother yangu mwenye alikuwa anafuata. Yeye alikuwa too much for education. But mimi nilikuwa very bright, but nilikuwa na hizo traits za usanii, kuvaa nini. So hiyo trend mwenye nilikuwa nayo alikuwa anasema that I'm not a good person. Just from that. I understand. Yes. But sasa ule brother yangu unaka jambazi hivi. Exactly. They used to relate to sanina vitu mbaya. Drugs. Nini. So brother mwenye nilikuwa nafuata, yeye alikuwa too much kwa education, alikuwa havai kisanii, hana mambo ya usanii. So alikuwa na kama SDS. Yes. So alikuwa anasema tu ndio sorry watu wa SDM sijali. Alikuwa anasema huyu ndio mzuri na mimi si mzuri that much. Because so that was the bad side of my childhood.
But the other side, the basic that a child is supposed to have, I had. So sikuwa na that difficult sana. Nili embrace everything. Alafu for my family, most of my siblings, hawakuwa na mimi naweza kuwa msanii. But you see, my mother used to tell them that my father is a musician. So there's nothing out of this world for me kukuwa msanii. As in it's in between the parameters of the family. Naweza kuwa talent yangu inafuata baba. And actually that is what happened. Wow. And that is why siku niliamua kutoa album yangu ya pili, nilidedicate to my father. Unaenda sana. Ngoja. Hata tujafika kwa album. Bado tuko vile uligrow, vitu kama hivyo. So Assistant Chief wako anakupenda. Sawa? Kwa sababu wewe akikuangalia hivi anaona drugs, violence, vitu kama hivyo. Sawa? What about your parents? My parents walikuwa wananipenda. My mother was my first fan. Babangu nilimlose kitambo. Actually, I have kuona the fruit of the music in me yenye nilikuwa kutoka kwake. But now, my mother, that was my first fan. Kwa hiyo familia yote, my mother and my brother mwenye anafuata. Though brother mwenye anafuata, I used to write songs with them when in high school. Tukisoma jioni. Yes, sijui usanii alipotelea wapi, but mimi nilistick. No, alikuwa mtu serious in life. Just wasanii wanasemanga tuko. Uko serious? Ni pia ni kazi. Ni kazi inalipa. So, my mother was my first fan. Yeah. But for other siblings, unajua walikuwa, maybe I think they were plugged kwa hiyo, the other side of the society. That talent doesn't pay. And mimi nilikuwa nawaelewa because in an African homestead, that is how is it. Does it pay? Yes. Okay. It pays. So kwa African homestead walikuwa wanaacha hivyo watu wa kitambo. You see, this new era ya ku think that talent pays started in the 80s. People born in the 80s. But 80s kurudi nyuma ilikuwa hard sana. Na kitu funny, I have a brother of mine mwenye alichezea Harambee Stars, amechezea Kisumu Stars, Ulinzi, wapi. That was talent. Anaitwa Dunstan Nyeusi. Alikuwa hata captain wa Harambee Stars 98. Enzi za kina Michael Kors. Ulikuwa kadogo. Nilikuwa mdogo. Hiyo waliakuwa na mimi ni talent because that is not related to music. Let me say, sijui wasanii, I don't know how the society looks at entertainers. Siku hizi ndio aspect imeanza kuchange about entertainers, but kitambo talent yenye ilikuwa inaaminika ni either mbio ama mpira. Hizi zingine ni kujua. Hizi zile because walikuwa wanaona tu wasanii, watu wanapenda madem. Yeah. Yes, sana. Ni washirati. Sana. Hawezi oa. Alafu unajua culture Africa, they believe too much in the marriage setup. That they believe that somebody who is married, that is somebody who is focused. But you see, generation ilikuja ka change that si lazima uoe to be successful. Si lazima ukue uko under family tree to be successful. But it is necessary kuwa na family. So watu wa from 80s kurudi nyuma, 79 kurudi nyuma, ni ngumu sana kuwa convince that talent usanii inalipa. Ni ngumu until today. They will continue telling you that you are wasting money on what you are doing. Yeah. Of which, even though I think if imechangiwa na it takes time to see the results of for entertainer in this country or in Africa basically. But if the mindset could change, but actually they walikuja kuniamini after I made it to the first big platform in Ilipata Show. When was that? 2018. That's when you like relocated fully to Nairobi? No. Hey, Nairobi umekuja 2006 man. Like ile kabisa sasa. Hey. Oh. 2006.
after high school. So hapo ulikuwa umeshaanza usanii kabisa Mimi kabisa. usanii nilianza nikiwa high school. Ni sawa, nasema sasa ile yenye kabisa unajituma unasema no, unajua ukiwa high school you couldn't introduce yourself, me I am an artist. Yeah. So I'm talking about the time you started introducing yourself as officially Mike November is an artist. hiyo ilikuwa 2012. Okay. Tell me more. But hapo bado sikuwa sure. Sikuwa sure until 2014 I guess. I think 2014 ama 2013. Sasa hapo ndio nili realize I can really do this. Yeah. And ever since I look back. Wow. Though it takes time, but So this big platform of Churchill came by. Kwanza ilikujaje ukajipata pale, because I'm told it's not easy. Si rahisi. Usanii nataka courage fulani pia. If you're not courageous enough, I don't think you will get to some platforms. It was on a Monday. And before that, Owago is my friend. So I asked Owago knew that platform ya kwenda Churchill inakuwa ngapi. Akaniambia if you have something to present, you just come, you get somebody who will lead you what to do. There's somebody there called Victor Bell. Yeye ndiye anakuwa anasimamia wasanii. Na hizo auditions. So it was on a Monday. And I think ilipata kama previously Owago was having a show in Alingirwai, nikaenda. And then after telling me all this, nikasema me Monday I will go. Nijaribu bahati yangu. So mimi nikatoka. Nikaenda Churchill. That was on a Monday in the morning. Actually that is the day they do the auditions. The show ikuwe Thursday. Nikaenda. Nikapata Smart Joker. That is the first person nilikuwa kwanza. Nikamuuliza process ya kufanya hapa ndio upate audition. Akaniambia you need to do this and this and this and this. Somebody called this person you need to meet. Nikamwambia peleka huko mtakanipeleka from there. Nikaelezea bad story yangu. Akaniambia since today is the audition day, let us give you a stage tuone kitu tutafanya. So wakati mimi nilienda kwa stage, akaniambia, nikamuuliza na Churchill lako because mimi nilienda na mindset ya kutaka kuona Churchill. So akaniambia before you see Churchill, unapanda stage, ufanye audition along other people, tuone kama iko wapi. Okay. Mimi nilienda stage, mimi nikagive it my all. Piga huwa. Kwa nilikuwa napiga, kumbe Churchill alikuwa amesimama pale kwa ana watch kwa mlango Okay. na mimi sijui. But me I was doing my thing. Yeah. So kumaliza, naona kama mtu ananiita from the far end. Wewe unafanya bichache. Ananiambia you're really doing a good job. Wow. Come on Thursday. Actually, mimi hata siku struggle. How did you feel? It was such an awesome moment. I know. You commit na mseka huyo mwenye inakwanga dream ya kila mseka kupatana na yeye. Yeah. And me it was that simple. But I think pia the story I was having to present was making sense. Whatever I was presenting at that time was making a lot of sense. What was it about? It was a spoken word about the military. I go by the name Max, and this is a special dedication to the soldiers in our borders who make sure that you are safe whenever you are. When you tie that shoe going to the club to have fun, he ties his boots or her boots to make sure that you're safe, not only in the club, but whenever you are within Kenya, within the borders. To God be the glory. First of all, this for the fallen soldiers who lost their lives fighting for our borders. Moment of silence. Okay. At that time. Okay. And at that time, ilipata pia kama kulikuwa na nini? Kulikuwa na hizi vitu za Al-Shabaab zilikuwa mob sana at that time. So coincidentally, hiyo show ya hiyo Thursday was dedicated to the uniform forces. And you didn't know. I mean, I didn't know. Me when I was going. God will align vitu vile yeye ndiye anataka. Me actually. Wow. I didn't know. Must be God, eh? You show. believe in God, huh? Yes. Okay. I'm a believer. So me, that is how I got your platform. Na kanipea show ingine tena after you. For real? So hiyo ilikuwa mwezi wa 4. Then October, akaniambia nitakuja show ingine, tena nikaenda show ingine. And ever since then mimi nimekuwa tuna best naye.
Wow. Hivyo tu. Wow. Hata si- Star So there's a Africa time Mhm. ndio vitu happen vifani. Mhm. Kuna siku Lavington penye ofisi za Churchill Mhm. zilikuwa opposite penye dadangu alikuwa anaishi. Okay. So penye dadangu alikuwa anaishi kwa estate, kulikuwa na mama alikuwa anauza hii chakula ya kibanda. So akina Churchill used to come to eat in that estate. Hapo ndio tulikuwa mama. So kwetu I think tunafanana sana. So penye huyo mama alikuwa anauza chini, dadangu alikuwa anakaa juu second floor. So dadangu sasa zile anatoka, Churchill akamuona, Churchill akamwita. Akamwita Mike. Akamwita ati, "Can I talk to you sir for a minute?" Kukuja akamwambia, "Na unafanana na mtu anaitwa Mike November. Are you guys related?" Wakasikizana, wakakuwa mabesti hivi. Wow. Ever since that day, they amekuwa mabesti. Wow. Actually mimi sikuwa na struggle. But kitu pia wasanii wajue, in whatever you are doing, Sijasema upeane advice ya wasanii. hii Tutakujia mpaka hapo, ngoja. Tunakuja. Mimi sijui nani ana interview. Hii ni show yako bali yangu. So that was a major growth, Yes. a major opening. So apart from Churchill, kuna any other major events zenye si hivi majuzi, because there's one I have in mind enye tutaongea tukimaliza. After Churchill, kuna any other major event that you are called to perform? Yes. Like? Actually kuna events tatu. Kuna moja ilikuwa KICC. Ilikuwa inaitwa The Wrap Up Show. The same thing happened. Venye tu nilienda Churchill, ndio venye mimi nilienda tu bado The Wrap Up. Kujiamini. Hivyo tu. Mimi nilienda tu ni siku ya rehearsal. Before rehearsal. Somebody linked you up? No, mimi niliona tu poster Okay. from a friend of mine akishare. Mimi nikamuuliza hii show iko wapi? Akaniambia okay, sisi siku fulani. Nikamwambia protocol ya kwenda hapa ni gani? Akaniambia there's somebody called fulani but siwezi kupea namba yake because atakuuliza umetoa wapi, ukisema mimi labda itakuwa shida. So wewe enda tu mkute. Yeah. Mimi nikamwambia mimi naenda bali. Naenda 3 days. So unajua stage for these events huwekwa 3 days before. Ndio watu wakuje rehearsal, sound checks na nini. So me 2 days to the event, nikaenda KICC. Nikauliza event, nani amesimamia? Nikatafuta mzee. Nikamsuka, nikamtumia link za ngoma zangu. Tukawacha hapo. Akaniambia kuja. Kitu fani nilikuja kukuwa headliner wa hiyo show. Wow. Wow. Mimi ndo nilikuja nikakuwa headliner among other headliners. Kuja nikakuwa kwa hiyo. But mimi nilimconvince tu. Na akawa convinced na ukapiga show safi. Yes. Wow. Kuna show nilienda Embu. Inaitwa Embu Festival. Pia the same tu. Hata kama utakipatiani advice but msanii fanya kitu unique. Msanii fanya kitu unique. As in, kwa tu sijui niseme aje. But if you have this thing, make sure you're doing it different. Because if you are like everybody else, you are bringing nothing different on the table. But if you have something different, kuna kitu different unaleta kwa meza yenye haiko. Kwa meza chakula ikipikwa, kama hakuna chumvi, wewe kuja na chumvi. But ukikuja na chakula nyama na already kuna nyama. Lakini right now in Kenya, sahi tukiangalia sana, tunaona like mediocrity inasell kushinda like the real thing. Nachukia kitu sana. Because that is what is trending. Unapata mtu. The problem is everybody is looking for something trending to make them relevant. Mimi waambia watu hata ukiuliza kina Madi nao the team Madeni no? director. Mimi mwambia unless you're willing to be different. Ukitaka kutrend, utatrend leo. Kwenda pale tao na ukojua hapo kwa street. Fanya visanga. Fanya tu visanga. Watu wachukue. Utatrend, but now the problem is utatrend for how long?
music business, it's supposed to be a cake that is supposed to feed you for the longest time. But watu wana prefer ajulikane within hours, then iende. Mike, if you had a gig, umeitwa a gig, and it's paying well, of course saiwe ni msanii tajika, sawa, it's paying well, umeitwa, then something happens, something, yani dharura tu ifanyike, unajua dharura hatuwezi zuilia, so dharura inafanyika. Would you ever call a brother, maybe Kaki, John May, wasanii wale stini, would you ever substitute, like ungeita mtu umwambie haya enda piga show? Oh, you're that kind of guy. Na nitampea hiyo payment nilikuwa napewa, nitampea. Wow. Wow. Sasa mimi if I'm not turning up, ask John May, ask Kaki, ask watu wengine. I once nilitoka hapa juzi tu hatujakaa after years event yenye tulifanya. Then ya main stage. No one knows. I mean, like people watching don't even know main stage. Main stage. Sema yani haraka we are wrapping up. Okay. Main stage ilifanyika last June na sisi ndio tulikuwa headliners, tulikuwa sana wanne. Na sisi wote tuliperform. But mimi have been trying to get events. Yenye tutaenda, but sijaienda kwa hizo event ati mimi naenda kujitafutia event kama Mike November. Nasemanga I'm going to come alongside other players. Okay. So you're selling your brothers as well. Yeah, mimi hata sijui niseme aje. Sijui kitu natumaliza usanii ni tuko na tamaa sana. Mimi ukiniita show ya 50,000 nitakuja. Ukiniita 30,000 nitakuja. But nitakuja show bure bado. Not necessarily lazima ulipe. Because si mimi ni entertainer. I'm doing this out of passion. Hakuna kitu yenye imeniforce lazima nifanye hivi. Because maybe I'm lucky enough I can pay my bills without music. You have some other business, yeah. So siwezi sema if you're not paying me, I'm not coming. Na mimi na feel nafaa kukuja kuentertain. Mimi sitakuja kuentertain. Director anasema upeane wazo mwisho kwa msanii, because umetupea kajani kidogo. Tumesema tu hii ni synopsis. Sawa, ni synopsis, we are going home. So ongelesha msanii ambaye anakuja. Msanii, nasi wanaitwa upcoming artist. Mimi nawaitanga new artist. For new artists, nitasema tena, don't be a superstar before you actually a superstar. Usituonyeshe umebobea na bado hujabobea. Humbleness itakupea nafasi kwa kila meza. In this life, mimi kama si kukuwa humble, singeipata hizi vitu zote zenye napatanga. Because naendaka pale nikiwa humble, sina kiburi, sina all these majigambo na nini. Mimi naendaka pale nikiwa the most humblest person. You see, kwa Churchill, I met a lot of people. I met Julie Gishuru. I met a lot of people. And I talked to them until today. Simply because nilikuwa nini? Humble. So kwa wasanii, new artists, don't be a superstar before you actually a superstar. For mwingine nani? Ule mtu anajituma. Mwenye bado ana fight kupata hii kitu. Be humble. Mimi sijui, but wewe kwa tu humble. If you don't have, accept you don't have, and this is who you are. If you have, help where you can. Ya mwisho wanaosaidia wengine. When helping, expect nothing in return whatsoever. Wewe play your part, mwenye anaenda, gratitude is never asked. It is given. So mtu akikupea gratitude yako, wewe ukisaidia mtu usishinde ukisema ati mimi nilisaidia Emma kufanya hii, Emma nisaidii. Hapana. Wewe play your part and leave the rest to the person. Patia kinani mwingine sijaongelesha. Sasa mimi nimefurahi, at least umekubali leo I got a hold of you. So we are going to see her pretty soon. My director ananiambia kwamba anahisi njaa because I think it's lunch time on this other side of the world. Na hivyo ndo tuna wrap, by the way. Hivyo ndo tuna wrap until the next time, next segment. Hii by the way imekuwa entertainment segment. Na yeye pia amevaa nini yake, magwanda yake ya Mike November. Umekataa leo ni introduce mimi ni nani? Wait. Director.
Until we travel. Until we travel. Hapana. Tutakupea a lot of time. Go Leo ahead. niseme ni mimi ni designer, mimi ni actor, mimi ni msanii. Natuaka. Ni tuaka. Unapenda kuniharibia. Niko na cloth line inaitwa Emmanuel. Niko na studio inaitwa Military Touch Studio. Under Military Touch Studio tuko na Military Touch Pictures ya kupiga picha na kushoot ma video na Military Touch Music ni record label ina record wasanii. Mimi si sign wasanii. Na record. Mimi nawapea tu opportunity. Mimi ni actor. Yeah. I do films. Nime act mingi feature films, mnifollow mtaona penye ziko nitakuwa na watatu zikikuja. Both za vita, fashion na nini. Alafu ya mwisho big up to director Madi. Huyo ni director wangu. Anasemanga na msaumi kila saa kwa kamera. Hey, yeah, kuna director anaitwa Madi. Anyway, behind the cameras we have Madsly Production. Mnaweza follow pale IG Madsly Production. Wanafanya an amazing job. Ukitaka photography, ukitaka videography, hata za music, weddings, everything. Name it. Graduation, Madsly Production. My name is Miss Charles and we are out.